Hallå allesammans och välkommen tillbaka till Irosekai. Idag så spelar vi mer utav detta spel. Nu ska vi kolla här. Idag spelar vi mer utav det här och i förra avsnittet så gjorde vi mat. Och nu går vi runt och knackar dörr för att säga till folk att det är dags att komma ner och äta. Så vem ska vi gå till nu? It's getting pretty late. Better hurry up and get to the remaining rooms. Okej, då kanske vi bara får välja en av de här. Så vilken väljer vi? The new resident eller the sealed door? Jag tror att de pratade om the sealed door tidigare. Jag är inte helt säker, men jag har för mig att de gjorde det. Så att vi kanske ska gå till the sealed door. The new resident. Vi går till the sealed door. Eller ja, i och för sig. Nej, hade jag valt så hade jag nog gått till the new resident. Jag hade inte gått till någon sealed door, för det låter väldigt så här. Det känns inte som att den personen vill ha mig där. Jag hade nog gått till the new resident. Jag försöker välja det här utifrån hur jag hade agerat. Så att the new resident. Nähä? Oh yeah, I guess not. We now stand before the door to room 201. They moved in about a month ago, but I haven't gotten a chance to meet them or learn their name yet. I was hoping to do that now when we came to inform them of dinner. However, several knocks and the resident in question never answered or opened the door. We checked, and the door was unlocked though. Seems a bit careless to me. I know that none of the residents living in this dorm are heartless enough to steal, but still... 先輩さんにご挨拶できるかと思って楽しみだったんですが、ちょっと残念です。Jag med, ska inte ljuga. Såg också lite grann fram emot det, men okej. Kanske bara inte hemma. The lease contract states that all residents are provided a free dinner every day. I haven't okay, vems ansvar är att laga den? The person who doesn't even live here became stuck with that task of fixing everyone's dinner, but oh well. She's pretty much always out. I paid room 201 numerous visits before during my rounds to inform everyone that dinner's ready. Maybe they're just busy all the time or something. I've yet to see them once. 管理人さんがおっしゃるには、いつも夜遅くに帰ってらっしゃるみたいです。Is she a vampire? Ja, inte en vampyr. Är hon en normal människa som jobbar på de här tiderna? Oh, really? どんな方なのか気になります。 Yeah, me too. Well, I'm sure it'll come in due time. That is, if she isn't purposefully avoiding us. On to the next room. You ready? Så nu är det the sealed door då, eller? All right, who's next? Okay. The sealed door. Alltså jag tror inte det spelar någon roll, men jag kommer sätta en sparfil där också. Varför inte? Jag menar, det här spelet har vad då? 480 sparfiler. Aldrig att vi kommer komma upp i så många avsnitt på den här serien. Aldrig. Vi kommer kanske max komma upp i kanske 100 avsnitt. Någonstans där skulle jag gissa på. Och det är max liksom. Okay, so this room is the room that poses the most problems. Ja, för att det inte ser ut att vara. Jo, det är en massa dörrar på sidan, absolut. We're now at room 103. Zoomar in på rum 101 och säger att vi är på rum 103. Det är därför det är så stort problem. Vi knackar på fel hela tiden. I stand before the door holding a tray with a plate of the curry I made for dinner today. Placed atop it. Jaha, så nu har du med i maten. Hade du det tidigare med? 問題点、一番の？ここには誰が住んでらっしゃるんですか？ No clue. さて。 I know nothing about them. Never met them either. 知らない？ That's what I said. Yeah. I personally call this place the sealed door. I'm so creative. I've been hanging around at this dorm for quite some time now, and I've never, ever set foot in that room, nor even seen the person living inside. Vad händer? Vänta, jag ska bara...
Jag ska ner och träffa en kompis om några timmar och ska se vad han skriver. Vi ska ner och äta mat. Han har tydligen fixat. Fixa fram en lista här på vad dagens lunch är. Ja, vi ser kreativ. Yeah, but the manager instructed me to put a plate of dinner in front of the door every night. I set the plate full of curry down on the ground, inches from the door. I don't know why he asked me to do it either. 食事を運ぶくらいですから、この部屋には誰かが住んでらっしゃるのですよね。 Probably. I answer with a nod. I guess they're just exceedingly shy, or they have some other personality quirk that makes them avoid people. そうなんですか。 Well, I'm basically just throwing out guesses here. I've asked the manager before, but he just gives me vague, non-committal answers, so I have no clue. なるほど、なるほど。Det var då he. Vem är the manager då? För jag trodde nästan att the manager var liksom Susan. Jag vet inte varför musiken är så himla stressande också. She nods attentively, but I can see a faint grin on her face. You seem excited. そうでしょうか。 You do to me at least. 要するにこの部屋は謎だらけの部屋ってことなんですよね。 Jag kom precis på en sak. Hela det här chapteret heter Min americana does not cry. Och det grundade sig att hon sa det i förra avsnittet att I don't cry. Och sen i förra avsnittet så grät hon. Jag tror att det är hela grejen. Men hon började typ gråta. Jag vet inte, det är väl hela grejen kanske. I guess you could. Yeah. こういうのってすごく楽しいって思います。 Oh really? はい。 Her eyes resemble those of a small child at a funhouse. 謎 För det vet du, du 多 brukar け ju れば sitta 多 där いほ hela ど tiden. 楽しいって思いませんか？ No offense, men get a job. I found mystery so fun, don't you feel it? I'm sure you of all people would know about that, huh? 何がですか？ Let's see. I don't know your real name, where you came from, who you are. You're about as mysterious as it gets. I'm guessing you're doing that to me on purpose because it's fun. でも嘘は何もついていませんよ。 I'm not sure there's much of a difference between lying and hiding the truth. I haven't told you a single lie. それってどういうことですか？ Jag vet inte om det är foreshadowing för någonting. I shake my head. I can't be bothered to explain this to her. För men även om hon berättar sitt riktiga namn så sa hon efteråt att efter att hon hade sagt sitt riktiga namn, yeah, it's a fake name though, och då har hon ljugit. Så att det är fortfarande, jag vet inte, det är foreshadowing till någonting kanske. Yeah, the door here is almost always locked. Fast å andra sidan, jag menar när hon säger sitt namn och sen säger att it's a fake name, då talar hon ju sanning. Jag skulle ändå säga att om du berättar en lögn och precis efter säger att det här inte är sant, då är det inte en lögn. Skulle jag säga till någon att vi kan kalla mig för du. Nej, då har jag anser inte att jag har ljugit, utan då har jag faktiskt varit ärlig med att det inte är mitt riktiga namn. Så att jag förstår. The door here is almost always locked. そうなんですか。 Maybe someone hid something in there they don't want anyone to know of. Or maybe even it's just teemingly full of those mysteries you think are so fun. Eller så bor det någon människa där. But whichever it is, I'm not gonna pry too deeply. A millisecond after we turn our backs to the door, huh? We hear a quick creak slam. We promptly turn around. The plate of curry has vanished. Knackade de någonsin på dörren? We both stare at each other wide-eyed. 謎は謎でもなんだか不気味ですね。 You'll get used to it. Now just the manager. Så vi får träffa the manager. I watch my step as I descend down the stairs leading to the basement. そうですね。でもどこへ行くんですか？どうして地 Vänta, 下へ？ är the manager i en annan dimension eller? He wasn't in the manager's office, so I'm assuming he's doing something over there. こちら側？ Right. You've talked to him before, haven't you? はい、お話しさせ
初の夜にちょこっとだけですけど。 I see. でも本当にちょっとだけです。まだあんまりちゃんとしたお話はできていないんですけど。Fint väder. Ja, hej då, hej då. The stairs creak with each step we make in the sea of darkness. Kana proceeds slowly and with caution, keeping a firm grip on my sleeve. だけど管理人さん、とても優しい人で安心しました。話しやすくてほっとしました。 That's good. Finally, we set foot in the basement floor. あれ？ここは物置ですか？ I woke up and opened the door to the old wall clock. Alltså jag vet inte, jag tror tanken är liksom att det ska vara så här, att det här är en skugga av en person liksom. Det är väldigt jag tycker det är ganska häftig bild, men det är lite så här, woo. Vad sa du för någonting förresten? I woke up and opened the door. 管理人さんに会いに行くんじゃないんですか？ Yeah, we are. We're going where it currently is, but I just need to do a few things down here in order to take us there. 準備ですか？ Okay, och hur gör du för att ta med dig en tray med curry? Kan du liksom, den bara följer med dig automatiskt eller vadå? We need to do things down here for us to see him. Ja, det var det hon sa. Yeah, before we do that, however, I need to tell you something. What I'm about to tell you is going to sound absolutely absurd, but I promise you it's the truth. I turn around to face her. If I might not make any sense to you, hell, you might not even want to believe it, that's fine. All I want you to do is listen. The basement of this dormitory serves as a portal to a number of parallel worlds. Isekai? Right. Giving you some long-winded explanation on all the specific details would be incredibly tedious, so I'll just let you see it with your own eyes. That's essentially the fastest way for me to teach you. I think of it the hands of the wall clock. The one he always goes to is 2 o'clock, 45 minutes, right? そうだな。それが正解。 Alright, here we go. Try not to get lost over there, okay? I grab her hand and swing open the door to the storeroom. Jaha, så det är liksom att det är dörren. Ja, okej, jag förstår. Du går in i basementen, sen vrider du om klockan och då är liksom dörren ändrats typ. Det är lite mer logiskt. Jag menar, Kana is immediately entranced by the sight awaiting her. すごい。ですね。 Det känns som att hon sticker ut väldigt mycket från den här bakgrunden. Inte på ett jättebra sätt heller, utan det känns lite konstigt att titta på. She's wide-eyed, mouth agape. Her eyes dart around impatiently as she takes in all the marvelous scenery of this otherworldly town. Jag tror att det är för att hon är så stor i jämförelse, så det ser väldigt konstigt ut. Proportionerna här är väldigt skumma typ. Det ser ut som att de är lite så här leksaksvärld. But honestly, that's all you have to say. 何がですか？ Tack kanske? She stares at me with a puzzled look. I don't know. Her reaction just struck me as a tad odd. The expression on her face wasn't quite what I pictured. I thought for sure she'd be more awestruck and overwhelmed. Huh. To be quite frank, it's a bit of a letdown. I guess you could say I wanted to surprise Kana. I wanted to hear her shout out "wow" in wonderment and glee. Somewhat like how magicians want to elicit huge reactions out of their audience when they perform a new trick for the first time. Basically. The point being, I wanted to catch her off guard. Of course, however, I have to remember that people will react to things in vastly different ways. I guess I can't really complain about Suzu-san wanting to play pranks on me when I'm like this too. Even though I earlier told her I'd let her sights do the explanation, I decided to give her a brief overview of everything I think she should know. This place is called a merchant town. It's a town inhabited by non-human beings. 商人の町。 Right. All those things you see being sold by street vendors are rare, mysterious items. Things humans are incapable of making. Things you won't find in the human world, and so on and so forth. They sell special items like that, and cheap too. 特別なもの？ Sweet bean jelly that can fill you up in a single bite. Varför köper inte du det då? Om du klagar på att du svälter ihjäl hela tiden.
Swords that cut bonds between people. I could go on forever. Vi kommer upp med 2 ganska mediokra exempel. I could go on forever. But yeah, that's essentially what you can expect to find here. Items that, from our perspective as humans, possess mysterious powers and are rare enough to be considered treasures. なるほど。面白いですね。地下室からここへ来られるんですか? For the most part, yeah. The basement allows us to travel to all sorts of foreign worlds that are distinctively different from our own. Like this one. She's quietly taking in the scenery around her. If we set the wall clock to 2 o'clock and 45 minutes, we can connect it to the merchant town in this world. Jag känner någonstans att du inte borde berätta det här för alla, hur som helst. For all you know, så kanske hon är någon spion någonstans ifrån. You can think of that clock as something like the key that opens the door to this world. Jag har hållit det inom sig så länge, han har velat berätta för någon. Men för Mio verkar han liksom vara så inte vilja berätta någonting. Men för den här personen, det är helt okej. Not only to this world, but to an infinite number of others. Through different combinations of the minutes. Minute, hour and second hands. I haven't yet tried all the various combinations. That's only natural. The number of possibilities is too high to count. Vi kom överens om det, att det var inte det skulle ta... Vad var det vi sa? Jag minns inte riktigt vad jag sa, men jag tror jag kom fram till att om han testade alla kombinationer så skulle en per dag varje dag, så skulle det ta runt 2 år. Jag tror det var det vi räknade ut. Men sen så nu verkar ni prata om liksom sekundvisare också. Då kan vi börja snacka. Då kommer det ta extremt lång tid. Då borde det ju egentligen vara så att då borde vi kunna höja upp från 2 år. Ta det gånger 60 så det skulle ta 120 år. Det är lite mer lång tid. But I firmly believe that there is a combination among the seemingly infinite numbers of them that will lead me to the location I keep seeing in my dream. Om det här hade varit en bättre version novel och nu säger jag inte att det här är en dålig version novel, men om det här hade varit en mer, jag vet inte hur jag ska säga det ute. Jag menar inte att snacka ner om den här version novelen, men om det här hade varit en annan version novel så hade vi fått välja den där tiden själv. Om det hade varit typ så här exempelvis jag minns inte vad den heter, You and Me and Her. You and Me and Her, a love story. Hade det varit den version novelen så hade vi själva fått välja tid och sen bara se. Men det hade varit väldigt krångligt att göra, jag förstår det. But I firmly believe that there is a combination among the seemingly infinite number of them that will lead me to the location I keep seeing in my dream. Man får treata det här som lite mer kinetic journey. Det är liksom inte dåligt per se, men det hade varit intressant om det hade varit att man kunde göra det. It has to be out there somewhere. That place is waiting for me. The place where feathers fall and a voice pleads for me to save them. Yuma-san? Oh, sorry. I was thinking about something that's been weighing on my mind a bit recently. But anyway, I say, before we get sidetracked, I've been told that this world has so many unique characteristics to it. So many unique locations, so many that we can't even begin to imagine. なるほど、そうなんですか。どうかしましたか? No, I'm just a little baffled, I guess you'd say. あれ？あれとは何ですか? You don't seem too surprised about all of this. I figured you'd act more shocked seeing a place like this. Kinda like a wow, this can't be real reaction, you know? My desire to see that sort of reaction from her is, needless to say, to feed my own self-satisfaction. But I can't tell what initial impulse spawned that desire from within me, nor where it's disappeared off to. So, basically, it's like my grand plan was turned on its head. I'm the one surprised, not you. それは、She seems to be avoiding making eye contact with me, almost as if she feels guilty. そんなことはありませんよ。驚いてます、私。とても。Really? はい。すごく眩しくて、綺麗な場所ですね、ここは。She allows her gaze to wander over her surroundings. 食べ物もいっぱいあって、いい匂いがして。なんだか私、お腹が空いてきました。De kanske inte gjorde det, de väntade väl på alla andra, eller eventuellt.
She puts on a smile for me. Well, it's not a big deal. Best not to give it too much thought. She was visibly uncomfortable when I brought it up, so I'd rather not badger her about it. Wanna grab something to eat? I know we got dinner waiting back at the dorm, but a light snack shouldn't hurt. She brings her hands together near her chest with a bright smile, but that smile is quick to fade. Det är dock konstigt om de använder samma liksom, pengar som de gör i våran värld. Det hade varit väldigt skumt. What's wrong? That's fine. It was my idea, so I'll pay. A light snack won't bust my wallet much. Also, you wouldn't have been able to pay anyway, because this world uses a different currency than ours. Okay, det var precis det jag funderade över. I reach into my pocket and pull out my wallet, to make sure I actually brought some with me. When I hear a voice, the manager... Okay. Huh? A shouting voice. The moment I turn in its direction, it hits me. Literally. Something small just slammed into a very vital area located on my lower body. Are there even words in the dictionary that can accurately describe this level of trauma-inducing pain? Nut cracking. Ren? I somehow managed to look up, and there I see a little girl with fox ears and a tail. She is apparently worried about me. Varför är jag typ inte förvånad att den här personen heter Ren? Det känns liksom som att det är standardnamnet man ger en sån här karaktär. I can't get upset with her even if I possibly wanted to. Totteringly, I stand up. I'm okay, all good. Jag gillar inte proportionerna på den här bakgrunden. Det ser så skumt ut. Hearing Kana's voice, Ren flinches, her hair standing on end, and quickly runs behind my back to hide. Undrar om hon är kommer vara en stor karaktär i det här. Hon har en egen option, så att hon nu kommer väl vara en ganska major karaktär, antar jag. Yeah, this is Ren. She's the daughter of this town's diviner. And as you can see, she's not human like us. Slightly frustrated and still fighting off the lingering pain from the ballistic assault to my groin area, I managed to reply. You're not surprised or anything? She's not human, you know. I'm once again astounded by her amazing adaptability. She falters with her reply. Normalized. Oh, do you? Kana stretches out her hand for a handshake, but Ren is still covering behind my back. Yeah, Ren's a little bad with strangers. Or, well, she's just shy in general. Makes you wonder hur du lyckades, eller hur du träffade henne. Ren is glaring suspiciously at Kana, almost like a watchdog. Where's your mom at, Ren? Is she not with you? The word mom sets off some sort of trigger, and Ren frowns. Then tears start pouring out of her small beady eyes. Ren? What's wrong?
Det är något ganska allvarligt, men... She grabs my pants and starts wiping off her runny nose on them. Your mom didn't come home today. 今日はね、お母さんね、朝から占いの仕事にね、行ってるんだけどね、本当は一人でお留守番しなさいって言われたんだけどね。Blech! Yeah, but... 夜になってもお母さん全然帰ってこないの。 The tears continued to fall and wet her cheeks. Alright, so did you leave the house to go search for your mom? それは大変です。お母さんと入れ違いになってるかもしれませんね。 Ja, gå bara hem dit och vänta. Yeah, it's a possibility. ユーマさん、レンちゃんのお母さんを探してあげませんか？ Huh? Let me think. This isn't normally something that I would even need to think about. I do want to go ahead and reply, yeah, let's help. But something's been itching at me. Alright, let's split into 2 groups and look for her. I want you to go with Ren and help her look. 私とレンちゃんでですか？ Ja, det kanske inte är så bra idé om hon liksom är så jätteblyg. She grabs the back of my shirt tightly. Ren, you don't need to be afraid of her. I know this bigger hair does look kind of out there, but I promise she's not a bad person. You'll be fine with her, okay? あれって何ですか？あれって。 Sorry, Kana, but could you watch over Rent for me? There's a little something I need to take care of in the meantime. 用事ですか？ Yeah, it might also incidentally lead us to Ren's mom. そうなんですか？ I answer her question with a nod. わかりました。それは構いませんけど、でも私この町には初めて来たのですが。Gå bara ät någonting eller whatever. You shouldn't get lost. This town is relatively small, all things considered. そうなんですか？ Mm-hmm. Well, I'll be back. You too. I'm gonna go search for the manager. Finding him will make finding Ren's mom much, much easier. As the saying goes, killing 2 birds with 1 stone. Why will it, you ask? Well, that's because the manager is able to find just about anything you ask him to. それならこうしてわざわざ二手に分かれたりするよりも全員で管理人のところへ行った方が効率が良くないか？ I see what you're saying, but there's something I want to talk with Shigeru-san about in private. And the sooner the better. Take care of Ren for me, Kana. はい、了解いたしました。それもレンちゃんさえ良ければですけれど。Jag tror inte hon är det, men okej. Would you be willing to stay with her for me, Ren? Ren, still clinging to my back, looks up at me with anxious eyes. わかった。 But she ultimately nods and agrees to do as I said. お兄ちゃんが言うならそうする。 Thanks. I gently rub her head and she snuggles her tiny body up against me, eyes narrowed in delight. Alright, see you soon. Thereafter, I make my way toward a back alley in search of the manager. This should be it. I went around asking the various townspeople walking the streets if they know where he was, and from what I gathered, he's at the gambling house currently. I'm not big on these sort of places, personally, but I gotta go in if I want to find him. I wade through the hall crowded with gamblers and proceed up to the 2nd floor. This place reeks of liquor. That, coupled with the pungent smell of tobacco smoke. あれ？ユーマくん。 In the center of the suffocating, stench-filled room, I spy the very person I've been looking for. A slender, middle-aged man wearing a kimono, with long, unkempt hair, and he's raising his arm while looking in my direction. This man is the manager of Arashiyama Hall, Kirishima Shigure. Hey, Shigure-san. I came to get you since dinner is ready. Are you in the middle of something right now? いや、全然大丈夫だ。問題ないよ。 Undrar om han också har en. Han känns också som en viktig person. What? Vi har någon ny här. だから好きだよ、君のこと。あれ？ユーマくん。 Jaha, det är han, men... I look down and see a shogi board in front of him.
A match appears to be underway between him and another guest. ここにはちょっと夕涼みのついでに遊びに寄っただけだからね。He stands up with a groan. Then, once on his 2 feet, lets loose a tired yawn reminiscent of a cat. 夕飯か。そういえばお腹が減ったな。メニューは何だい？ Nu kanske han syns här. Ja. Musiken är väldigt mystisk här också. Curry, no meat though. なるほど。肉なしカレーか。うん。健康的でとてもいいじゃないか。さて、それじゃあ帰ろうか。Huh? We don't have to go yet if you want to stay and finish. 何がだい？ Your shogi match. Weren't you playing against someone over there? いやいや、新しい寄付がこの町で出ていたのを見つけたんでね。それで詰将棋をやっていたんだ。だから大丈夫だよ。Men det var den andra ちょう personen ど som 暇 bara してい sitter たとこ där. ろなんだ。Okej, wow. Vad hände med musiken? ところでユーマくん、今夜はカレーと言っていたけど。 Väldigt passande liksom. About the curry. Did you add... don't worry. I didn't use a store-bought sauce. I made the curry powder myself. Then stewed all the ingredients in, I swear. My 僕の好み boy. よく分かってくれてるね。さすがだよ。 The curry god. He sticks his hand out and ruffles my hair a bit. Please don't do that. So musiken is so intensive. I brush away his hand and walk ahead. But it's weird. I pretend that I hate it when he treats me like a little kid. But it actually feels somewhat pleasant. It always has. Bum, 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 bum. But by the way, after Shiguro-san pays the room fee at the gambling house, we leave and walk down the town streets side by side. Someone on the sidelines are chopping, clopping with the coconuts. Can I ask you about Minamikana? I broach the subject. This is what I wanted to talk to him about in private. Whenever I come to Arashiyama to visit, there's never a guarantee that Shiguro-san will be there. So if I let this chance slip by, det verkar inte så svårt att hitta honom dock. It could be weeks before another one arises. かな？ああ、昨日来たあの子のことか。あの子がどうかしたのかな？ No, it's nothing in particular. I've just been wondering why you let her live at the dorm, despite not being a student of the school. Was there any reason in particular for that? I can't beat around the bush. It's best to just come right out and say it. I still feel slightly wary of Kana. I don't 100% trust her yet. I know nothing of her, but she seems to know everything about me. It's odd, and I don't think it's strange of me to have that reaction. Moreover, Suzu-san and I work as liberators. Many of the people we deal with in our world are heinous, twisted people who won't hesitate to exploit others for personal gain. And that's exactly why alarm bells are ringing inside my head, telling me to be careful of her. Men ändå så liksom lämnar du den här personen med henne. Du tar hit henne och liksom visar henne en helt ny värld. Och du verkar ju inte direkt vara jätteförsiktig utav dig. There's no way I could mention these things with Kana present, va? Nor at the dorm itself. There's too great a possibility that someone will overhear us. Va? That's why I waited for an opportunity like now, where we could talk uninhibited. 君の考えてることは大体はわかるような気がするけれど、あまり大きな理由はないよ。Really? 彼女は学園の生徒ではない。She had assets. それなら君の師匠だって違うだろ？でも、縁あって昔からあの部屋に住んでいる。いや、寄生していると言った方が的確かな。He smiles a bit at his light joke before continuing. ともかくあの子の話を聞いてみれば、行くところがないというからね。それじゃあここにいればいいと僕は答えた。ただそれだけのことだよ。Yeah. もしかして不安なのかな？ A bit. 仕事の関係上、君はそれくらいの警戒心があって叱るべきかもしれないけど、だけど君の師匠も何も問題なしと判断したんだ。だから大丈夫だと思うけどね。Det var det jag tänkte liksom, att det var mer Suzu-san som är den som drar i trådarna, tänkte jag. Well, no offense to her, but she doesn't know what the word wary even means. だから君が代わりに考えなくてはいけない。 I guess you could say that.
But I wanted to reserve judgment until I got your opinion on it. そうか。大変な師匠を持ったもんだな、君は。His shoulders heave as he chuckles. 彼女のことはあまり難しく考えなくてもいいんじゃないかって僕はそう思うけどな。悪い子じゃない。で、どうなんだい？あの子とうまくやってるかな？ Fine at the present moment, I guess. 悪い子じゃないだろ？ Well, I guess. ともかくあの子をかくまう。いや、しばらくは寮に住まわせるというのは決定事項だ。花があっていいじゃないか。うん。そう思わないか？ I don't know. I'm not quite sure what to make of her, honestly. I get the feeling that he's not telling me the full story. But if you say she's not, then I'll trust your judgment. 信じる？ Not a bad person. そうだね。ありがとう。No problem. もっとユーマは自分の師匠の言うことも信じてあげればいいんじゃないかな。I do trust her. Truly and honestly. Her wild, unrestrained personality just gets me on edge sometimes. So I wanted an outsider's perspective before I could fully trust Suzu-san's judgment and Kana herself. しかしね、こんなことで驚くようじゃ少しばかり先が思いやられてしまうぞ。Huh? これから忙しくなるからね。With what? 今ここで教えてしまってもいいのだけれど、それはそれで Okay. 面白みに欠けるという。Fun. You're giving me some bad vibes about all of this. I force an awkward smile. これは本人を前にして口にした方がいいように思えるってそういうことだよ。そうせくことはない。じきにわかるさ。Okay. We walked the main street nearly shoulder to shoulder for a short while without exchanging any words. Oh, I forgot to ask you, have you seen Ren's mom by any chance? The matter with Kana was what I wanted to talk with him about in private. We finished discussing that. Well, his answers were a bit too vague for me to say I'm fully satisfied, but I've decided to trust his and Suzu-san's judgment regarding her for now. Which is why it's time to take care of the next matter. レンのお母さん？ Yeah. ああ、悪のことか。嫌に遠回しな言い方をするものだからわからなかったよ。そういえば今日はまだ見ていないな。どうかしたのかい？ Vadå, vad sa han? Rens mom, you say? Ren's mom? Huh? Well, I ran into Ren earlier and she was crying, saying her mom wasn't coming home. I figured you might know something. そうか。なるほど。あの子は泣き虫だからな。Han är lite sus, den här snubben alltså. I have Kana staying with her right now. According to Ren, she left this morning for work and hasn't returned since. 悪いけど知らないな。It's okay, no worries. 大事はないと思うけどね。どれ、一応念のためということで、式を放ってみようか。He reaches into his sleeves and pulls out a pipe. 街の中を探すというのであれば、ものの5分もかからずに探し出せると思うけどな。Yeah, let's do that. It definitely wouldn't hurt to know where she is. Ren's pretty upset, so the sooner the better. わかったよ。白を探そう。Varför blir hon ens lämnad ensam för? Om hon verkar vara så där. Hur gammal är hon? He nods, and then immediately thereafter we hear a voice. 管理人さん？ It belongs to a woman. We both turn around at the same time. どうも管理人さん。うちの子がいなくなったのですが、見かけませんでしたか？ Men vadå? Okej, så hon kallar honom för manager också. ああ、白か。Speaking of the devil, the person standing there is none other than Ren's mother, Haku, the diviner of the merchant town. Now that she's come to us, we no longer have a need to rely on Shigeru-san's seekling. Oops. あの子、レンを探してるのかい？はい、そうなんです。 Jag antar att hon också kommer vara en viktig karaktär. Ja, det känns ju som att hela den här dimensionen kommer man besöka ganska mycket då. Okej, så vi har de här två. Här är vi liksom de två sista routsen, de vi inte har träffat än. Så mycket är det här två, är ingen aning. あの子ったら
ちゃんと留守番しているようにってあんなに言ったのに、それなのに仕事を終えて家に帰ってみたらどこにもいなくて。 Vänta, får jag bara kolla en gång till vad det stod här. Varför är han med här? Han har ingen röst. Är det bara för att man ska kunna ändra texten på hans... Okej, ja, precis. Det står ju här, de har inga röster. Det är bara för att man ska kunna ändra texten. Färgen på texten. Vilket jag pratade om att jag kanske skulle göra. Jag kom på det nu, att jag glömde att jag sa det. Well, my prediction was right. She really did leave right before her mom got back. Just nu ser man liksom knappt någon skillnad på färgen ändå. Yeah, she's with someone I know right now, so don't worry. She bows deeply. Huh? I turn around to see Kana, walking hand in hand with the little fox girl Ren. We were just about to go looking for you. Ren runs over to her mother and clings to her waist tightly. No, du har inte varit här, mamma. Haku strokes Ren's small forehead, running her fingers through her thin hair. Despite his griping, he still has a smile on his face. She casts her eyes to the ground, slightly ashamed. Oh, don't worry about it. It was no trouble for us. She waves goodbye to Kana with her tiny hand. The girl is all smiles now. I'm sure she feels much better now that she's found her mother. I didn't make enough for those two. To eat. Yeah, that's okay. I made more than enough. I have no idea if it'll suit the palais, though. The diviner, Haku, deeply bows her head in respect. The five of us then depart. Oh shit. As we're all walking down the street, I overhear a conversation between Haku and Shigeru-san. She whispers to him with the graveness in her voice. Han svarar inte. Eller var det vi som sa det? Ja. Alltså är det här människor som är här uppe? Det verkar nästan som att det är lite vålnader som bor här, så det kanske... Jag kollar bara här bakom. Vad är det här för något liksom?
しもたたりがこの町に流れ着きでもしたらと考えてしまうと。 Whatever the news, it must be quite dismal. They each wear grim looks on their faces. Eventually, we arrive at the outskirts of town where the dimensional gate connecting to the student dormitory stands. I sure hope nothing bad happens. The colorful world. Och här tar vi väl och rundar av, antar jag. Så att vi får fortsätta nästa gång. Får vi se om det kommer leda någon vart det där. Jag gillar ändå att det verkar inte ha jättemycket med skolan att göra, vilket jag tycker är skönt, för att det är oftast där det brukar utspela sig. Det är skönt att liksom ha lite omväxling där. Så vi får se, jag tror säkert vi kommer komma till chapter 3 nästa gång också, potentiellt. Men det här avsnittet är slut. Jag tackar så mycket för att ni har tittat, så hörs vi nästa gång, och tills dess, ta hand om er, ha det bra, så hörs vi. Hej då!